Marshall's success in retaking Lincoln was an overwhelming victory for the Royalists. The rebel barons had been defeated, and their French allies driven out of England altogether. William Marshall now focused on creating a stable kingdom for the young King Henry III. To maintain the backing of the rebels, in 1217, a royal seal of approval was given to a reissued Magna Carta, limiting the power of the monarchy. Many barons held lands in both England and Normandy. But now they faced a choice. On which side of the Channel would they make their home? Many chose England. The cross-Channel kingdom was over, establishing a clear English identity. But the impact of the Normans on England's evolution is still felt today. Almost 1,000 years later, the surviving Norman castles and cathedrals still dominate the landscape. In the midst of the modern city, William the Conqueror's fortress, the Tower of London, remains a powerful reminder of their legacy. But it's the unseen influence of the Normans that endures. The Norman invasion changed the English language and established the foundations of modern parliament and governance. And it's all because one man, William the Conqueror, claimed the English crown that he believed by rights was his. The Normans conquered a country and changed the course of England forever. Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. A modest settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy: the Mongols. Moscow had been largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent.
His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal: to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. Would the terror return? Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. Наступайте! Готов. Люди! Кот, походь! Люди, когда? Сделаю. Тихо! Идут! Готовы, если? Есть! Слушайте! Задание. На казе, Сонь. Строим. The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Готов есть! Готово есть. Слушай, часо. Есть! Готовы, если? Труждаемся. Шкопия готова! Напрячь, копейщицы!
Куда? Часа. Иду. Исправляю. Тихо. Иду вперед. Moscow faced certain ruin as Mongol raiders Люди, исправляют! Исправляют факи! Повесится к ней, ворога! Готовь есть! Люди, отстают! Добро есть! Что ты ищешь? На карте вон! Что? Иду. Что? Что? Исправляют, а? Люди готовы! Исправляют! А? Исправят! Куда? Часов! Исправляют факи! Тихо, суть! Подвижется, готов! Иду! Часов! Часов! Исправно! The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Часов! Часа? Люди, напрячь! Люди исправят! Разумею. Готов есть. Исправляю. Куда? Тихо, исправляют! Тут люди, грядите. With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites Готовы began идти на rebuilding. Казисонь. Задание готово есть. The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Копий? Да. Есть. Что? Иду. Люди готовы. Сделаю. Задание. Копия ищет. Что? Копия готова, Соня. А? Ладно, есть. Слушаюсь. А? Труждаются. Готов есть.
Что? Труждаемся. Тихо, жду. The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, but danger lurked within. Слушайте, чем? Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. На газе, Сонь. Ладно, есть. Задание. Идем. Да. Готовы, Есмы? Слушаюсь. Строим? Ладно, есть. На газе, Сонь. Куда? Готов есть. Добро есть. Готов есть. Готов есть. Строим. Сделаем. Копия готова, Сонь. Готовы, есть. Жду. Тихо. Задание. На как? Прямо. Слушайте. Строим. As the city rose from the ashes, the Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. This iconic structure would be known as the Kremlin. Труждаешься? Что? Готово. Часа. Слушайте. Ладно, есть. Есть. Секунду. Что? Идох. На газе, Сонь. Ладно, есть. Да. Арон, в землю. Часов. Путь. Построен есть. Что? Ладно, есть. Люди ожидают. Слушайте. Грядем. Добро есть. Часо. Готовы, Есмы? Идти надо. Готовы? Several villages had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. Начну трудитесь. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. Дело But есть. to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Слушайте. Построено будет. Мне нравится. Чего делали, иду уже. Я построю сие. Построено есть, ладно. Готовы трудитесь есть. Начну трудитесь. Приуготовляйтесь все. Сделано добро. Идите. Сие мне нравится. Готовы трудитесь есть. Сие мне нравится. Готовы. Я построю. Радуйся.
Построено будет. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Построю сие. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Глядите. Отъесть. На наказе будут. Сделаю. Начнут надо есть. Ограничения есть. Слушайте. Я построю сие. Начнут трудитесь. Сие мне нравится. Ворог! Стреляют в нас! Приготовляйтесь, овцы! Ворог! Блин, стоит! Рад есть! Они кухчундерфу! Гарем не готовьте! Сделано добро! Копит ясно есть! Позираться! Беда есть! Ворог приедет! Сделано добро есть! Стрелку разумею. Идти надо мне. Построено будет. Беда есть! Ворог приедет! Продолжение есть. Наказ надобно есть. Воине, на брань приготовляйтесь. Дело есть. В наказе будут. Приуготовляйтесь все. Слушаюся. Начну трудитесь. Лучше я готов. Приготовляйтесь, овцы. Построено. Сделаем сейчас. Лучше я готов. Приуготовляйтесь. Напрежь, копейщицы. Слушайте. Накази будут. Разумеется. Лук готов. Лучше я готов есть. Я построю. Готов, если наказы исполняйте. Слушаюсь. Я угодно. Копейщик есть. Какови наказы? Ополчение есть. Копейщицы вряд. Наказ. Соглашаюсь. Лучше я готов. Сделано будет. Приходите, воины, яко делать. Приуготовляйте. Идти надо. Готовы. Построено будет. В наказе будут. Начну трудиться. Борцы, яко делать. Так слушайте. Исходим. Ополчение есть. Надобно есть. Я построю сие. Лучше я готов есть. Готовы есть. Слушайте. Есть. Я построю сие. Приготовлюсь, если напряжь.
Царевны Я бед... здесь. Выхожу. Беда есть! Ворон Слушайтесь, видит! приближайтесь, боязливее! Устроено есть, ладно. Приугнадобно есть. Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Ополчение есть. Устроено будет. Слушаюсь. Уразумею. Копейщица в ряде стоит. Исправьте чек. Причастен. Так как сделано будет. Слушай наказ, но следуй наказам. Я пойду туда. Приготовить следуй наказам. Жаловаться нельзя. Напрячь войне. Брать. Идти надо на помощь. Что есть трудного? Все ворон! Сделано будет. Идти надо на помощь. Что есть трудного? Напрячь поскору. Брать, скорее. Наказы будут. Ополчение есть. Брат, напрячь поскору. Слушай наказ. Уразумел. Яко угодно есть. Слушайте все. Приближайтесь, боязливее. Приуготовляется копии. Приуготовляется копейщица. Исполнитель. Наказе жаловаться нельзя. Идти надо. The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Ворон! Нападай! Устроено будет. Латницы готовятся. Обрез по столу. Антонин, слушайся. Слушай, обрез войне. Уразумел. Сделано будет. Обрез войне. Готовы будете. Исправляйтесь. Наказе суть. Обрез вас готов. Слушайте наказы исполнять. Готовы. Наказе новые суть. Слушайте мой. Як угодно есть. Ворон! Или что делаете? The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories.